Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале журналиста Джек Сидок, с вами, как всегда, я, Джейк. Мы с вами, можно сказать, продолжаем, заканчиваем даже прохождение Tangle Tower. Осталось нам очень мало и чуть-чуть, можно сказать, это последнее видео. И короче, все, тут побольше все сделали, поэтому это заканчиваем, закрываем, и нам надо найти мелодию. Одна уже нашли, вот картинку пения птиц для вот этого нашего крабика. И давайте, значит, отправляемся дальше. В общем, здесь в нескольких местах есть все это. Это есть нужен граммофон, это надо музыкальная комната, это надо сам вход, точнее колокольчик. Давайте пойдем в музыкальную комнату теперь уже. А потом уже к граммофону. Чтобы, кстати, сделать эту мелодию, надо попросить ее снова сыграть ноты. Can you play the tune for us? Sure. It's literally 8 notes. I have it memorized. Да, вот еще пианино. И последний, нам надо в граммофон отправиться. Нам нужна эта кассета. И перемотаем чуть вперед. Вот сюда. Где-то. И вот кто-то мычит. И вот как раз таки последняя мелодия. Мурлыканье. То есть вот все изображения нашли. Забираем. That's all 4 melodies, I think. So, what do we do with them? Should we go back to the gardens again? Позже, потому что надо... Я прошу вас, кто сейчас смотрит, смотрите. Идем начали в библиотеку снова. Я вам показываю. Смотрим на доску. Нажимаем хотя бы раз на эти значения. Math equations. Don't look at them for too long. You'll give yourself a headache. Вот на это просто нажимаем. Уходим. Снова перейдем к Фицу, его теплицу. И вот тут снова есть вот это вот. Вот. Снова нажимаем. Снова нажимаем на него. И выходим. И теперь уже идем сюда, в сады. Потому что здесь есть статуя. Нажимаем на нее. И вот у нас есть тут как бы изображение теперь. Потому что мы нашли все вот эти значения, то есть мурлыканье, пианино, птички, там, колокольчик. Вот он. That's gotta be right. Nothing. Maybe it's broken. Wait. Do you hear that? И открывается какой-то проход. Where do you think it goes? Down. Вообще, если вы, что-то не доделали, у вас там будет список того, чего вы не доделали, и попросить, чтобы вы это закончили, а потом уже можно будет спуститься вниз. Но так как мы все сделали, то есть всех расспросили, все узнали, я могу спуститься вниз. Мне надо тут где-то... Any idea what this is all about?
вот это все расчищить сейчас. И смотрите. This looks like it was drawn in a hurry. Didn't we see those same symbols in the greenhouse? Теплица в Reminds библиотеке. me of the chart from the library. The one from the chalkboard. Yeah. И вот последний, третий. Is that a periodic table? No, but it does kind of look like one. What are those symbols? И They're вот, alchemic symbols, mostly based on the planets, the sun, the moon, stuff like that. Huh. и вот это будет последним. Когда вы его найдете, вам дают ачивку. Эту ачивку можно пропустить просто если вы не нажимали на все подряд. Потому что вот это в библиотеке на доске, это таблица, но в теплице это видно. А вот то, что на доску надо было нажать, это, конечно, да, я в прошлый раз не догадался. Пришлось все перепроходить, чтобы главное дойти снова сюда и получить ачивку. Но надо найти в теплице, в библиотеке на доске. Вот сюда потом нажимаем, и все. Вам дается ачивка за это. Теперь можно посмотреть, что здесь есть. Bugs. Big ones. Looks like they're made of metal. It looks like they're being boiled, but the liquid is ice cold. A cracked glass tank with 9 little rooms. Each one has 1 or 2 insects inside. I can't tell if they're still alive. I like that you called them rooms. Thirsty? This place would never pass a fire safety inspection. Нет. What's in there? It's a little diagram of a beetle, with some incomprehensible notes scribbled next to it. That's weird. What? It looks really normal compared to the beetles behind the glass. О, нет. Вот тут должен быть золотой жук. 9 beetles. All different, all dead. Poor little guys. Now, there's a bunch of notes written all around them. It's mostly numbers. No idea what they mean. 9 beetles. Poor little Now, guys. there's a bunch of notes written. It's mostly numbers. Но я тоже не знаю, спецназ. A glass tank. It's full of plants. There's a layer of condensation on the inside. Is it locked? Seems likely, doesn't it? Weird looking safe. I'm pretty sure the latches can slide into the middle. Ну да, их можно так двигать, и получается надо провести ключ. Вот с помощью вот этого всего. Надо просто все вот это выстраивать. Понимаете, это такой гемор был для меня когда-то. Да это и сейчас гемор для меня. То есть вот ты хрен поймешь, как это надо сделать. Поэтому давайте начнем, пожалуй, с первого, то есть, чтобы вот здесь ключ. Давайте начнем с этого, будем писать. То есть на все тут он идет так. Пускать его нет смысла, он никак не пересекается с этим, поэтому будем двигать теперь вот эти. Один из них пересекается с этим, с оранжевым. Идет вверх. Другой с этим, да и все. Поэтому поставим их вот так вот. Пониже. Делаем вот так теперь. Вот это опять никак не пересекается. Синим не может. Жопусь не предел.
это никак не помогает. Давайте же посмотрим, что здесь есть еще. Ничего. Это как пресекается? Ой, извините. Нет, микрофон сейчас прижался. Я сейчас микрофон прижался. Извините за это. That's the one. Hey, not bad. Ну да. Anything inside? Yeah, more research. Исследование. Тайное исследование. Папка с заметками и чертежами для исследований. 1. Наша уникальная флора и фауна является побочным продуктом ряда еще не идентифицированных химикатов. 2. Эти химикаты присутствуют в воде, формируют облака и наполняют озера, что в свою очередь вызывает ряд мутаций в растениях и животных. Ну вот. 3. Больше всего это влияет на маленьких существ, таких как пауки, насекомые, моллюски, амфибии и ракообразные. Однако эти химикаты могут продвигаться и вверх по цепи питания и вызвать мутацию в птицах и рептилиях. Насколько нам известно, они не действуют на млекопитающих. Это 3. А есть еще один, и мы его находили. 4. Продолжительность жизни золотого жука, получившего это название из-за панциря на 90% состоящего из минерала, идентичного золоту. Несколько лет он отгоняет хищников громким шипением, более 95 децибелов. К тому же он совершенно не перевариваемый. Это местит незаслуженно славится неудачей, которую он приносит тем, кто его увидит. Whose research is this? This is some seriously in-depth research. It's impressive, but it's incomplete. There's a section missing. О, он как раз таки есть у нас. So, this is Pointer's secret lab. Definitely seems like he's the one using it. I guess not a lot of people know about the secret entrance. Right. But if Pointer's the only one who comes down here, why would he need to lock his research in a safe? Who's he hiding it from? He's just paranoid, especially about his golden beetle. What do you think he's trying to do exactly? Да блин. Так. Pointer has been trying to breed the golden beetle in the underground laboratory. Why? Because it's rare? Because it's gold? Is that it? I think so. I don't think he cares about entomology any more than he cares about astronomy. He just wants to get one over on Felix. If he can breed his own gold, suddenly Poppy's inheritance is looking pretty, Infinite. It might explain why he was so worried about losing the beetle. Maybe somebody did steal it.
Might have been Freya after all. We know she was trying to get through the secret door in the garden. She might not have known what was down here, though. Maybe she was just curious. Curious, sure, but not naive. I reckon she knew what was going on. I think we're still missing the bigger picture. There's no way this is all just about a beetle. We're done. Ready to go down? Again? А, вниз. Ну давайте вниз. Странное место. It's an old coat rack. Looks thoroughly neglected. 2 cloaks, and a green hat draped on top for good measure. Basements don't normally have windows. We're at the bottom of the lake. We must be. Right. But if that's the lake bed, why does it look like that? Like what? White, smooth, no plants, no anything. That's not what a lake looks like. Where are we? Gives off kind of a dungeon vibe. What do people actually use chains for? Nothing good. Do these puddles worry you? Why? That's lake water, but it's indoors. Ah, I see your point. Old cardboard boxes. How exciting. Oh, but there's more. They're also damp and empty. There's a roll of paper up there. I'll see if I can reach it. Let me guess. Blank. Да нет, это план особняка. The Grand Hall. What's that thing in the middle? I think it's that big glass tube. Study. Wait, I know what you're thinking. And no, we never went in there. how did we miss it? The rooftop garden. Well, that name makes a little more sense in this context. Misted Mansion. North side cross-section. Is it not Tangle Tower? Tangle Tower. Before the towers? Misted Mansion. North side cross-section. Is it not А, Tangle он Tower. вместе сейчас прочитал, простите. It's the aviary. A bedroom. Penny's room, I think. A bedroom. That's Fifi's room, isn't it? Storage. It's Freya's room. The library. Music room. It's the room above us. The one we were just in. The laboratory? Yeah. That's the room we're in now. It must be. It's not labeled as anything on these plans, though. I think it already existed when this was made. Да, и похоже похоже дом поставили под ними как раз таки. Сверху них. And that's the lake, right? I think that horizontal line might be the water level. It used to be a lot lower down than it is now. И должен как раз таки вот дойти вот до вот этого уровня. So, идее. the whole house is built on top of some kind of platform. Apparently. This seems pretty significant. Agreed. План здания. Мистидный особняк. Северная часть. Поперечное сечение. Пергаментный свиток, на котором нарисованы планы для огромного особняка. Горизонтальная линия указывает, где озеро было раньше, а вторая метка указывает, где оно сейчас. Особняк был построен над большим сооружением, стоящим на колоннах над озером. Комната Фрей числится как склад. Комната под названием «Кабинет» находится в центре. We're too late. This photograph has been stabbed. Why? By what? Not sure. Some kind of metal stabbing thingy. Металлический стержень.
гладкий прочный металлический стержень. Его воткнули в фотографию. Стержень заканчивается загнутым острым наконечником, похожим на стрелу или на стрелку часов. На другом конце находится небольшая петля, через которую продета короткая красная проволока. Металл чист и отполирован. So what's the photo? Повреждена фотография. Фотография в рамке, но при этом слегка влажная. На фотографии изображена маленькая девочка. Рядом с ней сидит высокий мужчина. Они окружены красно-белыми птицами. Фотографии проткнули металлическим предметом, и в груди мужчины образовалась дырка. Do you know who it is in the photo? Да, я знаю, кто это. Did you notice how much light this room has? For a room with one candle? It's all coming through the window. I'm pretty sure lakes are supposed to be darker at the bottom, not lighter. Why is there a room down here anyway? And why is it so much older than the rest of Tangle Tower? We still don't really know why people came to live here in the first place. Maybe they just wanted to get rich, like Pointer with his beetles. I feel like the Remingtons came here for the lake, for what was in it. It's empty though. More empty than a normal lake would be. It is now, yeah. Maybe we're too late. This man in the photo, he reminds me of something from one of our clues. А то. Чернильник. That's not right. Нет? That's not right. А, фигурки. Felix made a little model of him for Flora. Yeah, makes sense when you know who he is. Lord Fellow. Really? Wait, no, hang on. Felix made a little model of А, him. Yeah, блин, makes sense when you он know же, who he is. да, Ремингтон был, они же этот... Я забыл, что... Lord Remington. Remington. That makes him Флора же, father. она же была Ремингтон, она The была, она girl потом in же the Флора. photo is- Yeah, it's her. See the Slow- bird too. I never would have guessed. Times sure do change. I don't know. I don't think she looks so different. А, мы A дневник не single смотрели. book on a little makeshift table. This is creeping me out slightly. Why? I think it's a children's book. Детская книжка. Водные и небесные мистиды. Детская книжка с картинками. На вид очень старая. Чернильник. Элегантная птица с красно-белым оперением. Серебря змей. Водная рептилия с длинным языком, не имеющая глаз. Душенос. Краб с 3 клешнями разного размера. Амфибия. Амфробий. Похож на лягушку, существо на 2 ногах. Кстати, вот его статую мы и видели. Ну, с трубой, с арфой и с такой гитарой. Let's head back up to the Grand Hall. I want to find that last room. Там уже ночь наступила. Вообще. Поэтому сейчас, если вы даже захотите... Wow, it's dark all of a sudden. How long were we down there? То есть уже ночь, и вот туда Let's попасть not вы wander off right now. вообще не пойдете. То есть, если вы хотите получить ачивки с этим нахождением формул, лучше делать это перед тем, как спускаться, потому что потом вы никуда не попадете. Никуда не пойдете просто. This must be it. This thing goes all the way up. How are we supposed to get up there? Hang on, it's pitch black. But I think there's a switch. Фига себе. A ladder. Wanna go up? Скрытое сердце. Краб. Some kind of fish and a
bird skull, I guess? That's a bird skull. We're talking about a 15-foot bird here. Well, how about we stop talking about it? You know, in any normal room, this thing would be my main concern. In here, though, it barely makes the top 3. Those aren't bird cages. Some of them are disconcertingly large. At least they're all empty. You sure that's a good thing? Dragon? Snake? Worm? That's the one. Centipede? Millipede? How many legs has it got? Too many. Крабик. Но, надо посмотреть, как он там выглядел. В книжке у него было. Так, одна так. Ага. Ладно, надеюсь, запомню. Is that a crab? It's got a translucent exoskeleton. You could Also, crabs normally have 2 claws, right? Not 3? Ugh. You sure we should be touching it? Grimoire, don't you think it looks familiar? Ну да. I guess that's wrong. I don't think we need to guess. What do you mean? We have all the information we need in our case file. Ну да, но This ты crab так... really... That little wooden toy we found? Yeah, but I don't think that's going to help us. I think I've seen it more recently. Да, в книжке мы его видели. Вот тут. Вот. А, это один сюда только поднимается, второй прямой остается. Is that a... It's got a Also, crabs... Вот так этот меняется. Perfect. What's this? Something somebody didn't want us to find. Арбалет. Просто арбалет. What is it? Crumpled up paper. Is there anything written on any of it? Not really. It's mostly blank. Nice chair. It's still warm. Maybe it's just heat from the incinerator. Maybe. An axe and some kind of hunting rifle, mounted on... Honestly, doesn't look like they've been moved in a few years. I'm more worried about the third one. The third one? The one that isn't there. Арбалет, вот. Можно увидеть такое очертание арбалета. Coffee table, half-empty wine bottle, lamp left on. I'm gonna say someone's been using this room. Someone complacent enough to leave their notebook lying around. Блокнот. Несколько страниц было вырвано, но некоторые остались. Наконец-то найден 5-й посол. Не могу сказать, что у меня были какие-то надежды, и все же разочарования было не избежать. Ничем не отличается от остальных. Мой мистит прошел испытание в музыкальной комнате. Очень хорошо, даже слишком. Лаборатория меня тоже разочаровала. Столько усилий, и чего ради. Он такой недальновидный, даже менее, чем ожидалось. Удалось побыть внизу. Красиво. Там успели убраться, но мне удалось найти то, что нужно. Она попала туда. Она была осторожная. Ничего не сдвинула с места, но я знаю, пора. An incinerator built into the wall. It's still pretty hot. Is there anything left inside? It's mostly ashes. But yeah, there's something. Сожженных предметов. Всего лишь кучка пыли и золы. В зале видна несколько черных пуговиц. До сих пор видно лоскутки красного цвета. И одно перо. Бело с красным концом. Оу. An incinerator built and still... Is there It's anything... mostly ashes. Yeah, there's something.
pinboard, hung up on one of the chains. Looks like there's a couple of things missing from it. Панель. В центре прикреплен большой листок бумаги. На нем нарисованы 4 линии, начинающие с дырки в центре. На листке помешан под ним рисунок, на котором изображена фигура в плаще. Someone's been using this room. Do those look like scratch marks to you? On the glass? Yeah. They're on the inside. Who are all the people in this photo? Not sure, but it looks like someone didn't like them very much. Their eyes have all been crossed out. Групповая фотография. Фотография в прочной деревянной рамке, покрытая пылью. Выглядит так, как будто сделана несколько лет назад. На медной табличке в нижней части рамки написано «Послы местного особняка». На фотографии изображены 2 женщины и 3 мужчины, одетые в одежды разных стилей. Лица всех 5 людей жирно замазаны черными чернилами. Но я думаю, немножко сходства мы все же с некоторыми персонажами видим. К тому же есть кое-что еще. Пробралась в центр. Удивительно, просто по сравнению с Арфой. Я их видела, всех 5 с вычеркнутыми глазами. That photo is important. I'm sure of it. Так, ну мы вроде все посмотрели, что можно. Так что давайте наведем на Салли. I Кабинет. don't get it. This room is in the original building plans for the mansion, but nowadays it's some big secret? It's not a secret to everybody. At least one other person still knows about this room. The way the notebook was left out on the table makes me think it's someone who has the room all to themselves. Whoever it was, they left more than just the notebook. There's a whole design project on this pinboard. Feels like someone put quite a bit of effort into it. It's a shame there are things missing from it. I'm betting it'd make more sense if we could see it all together. That might not be impossible, you know. Painting from Freya's room and those sketches. Did Freya design Detective Hawkshaw's clothes? What kind of sense does that make? I don't think that's why Freya made that painting, but it may have been why somebody took a photo of it to use as reference. And as for those sketches of Hawkshaw, I don't think Freya actually drew them. It was somebody else, someone with less of a talent for art. Doesn't exactly narrow it down. Should we go ask Detective Hawkshaw about all this? I'm not sure. I still don't know what's really going on. Another photograph. Their faces are all crossed out with some kind of black ink. That's weird. Oh, you think so? No, I mean, something I just realized. Sally, did we meet any of these people here at Tangle Tower? Well, the woman on the left looks a little like Poppy, but her style is way different. And at first I thought the guy on the top right was Felix, but now that I look at it, I don't think it is him. Was someone trying to hide it? From us? I don't know, but it looks incomplete to me. I want to know what happened to the rest of it. Where are the other parts? О, We found them already. мы их нашли. Маленькая линза, катушка и самое главное стержень. What do you make of it? Not sure. Let's keep an open mind. You don't think the crossbow is the murder weapon? Oh no, the crossbow is definitely the murder weapon. But that doesn't mean we've solved the mystery. Остается зачем?
было это делать. Time to solve this. All right, break out the notebook. Time to put it all together. Let's start with this. It's an arrow for the crossbow, and it matches Freya's wound. It's the murder weapon. I'm sure of it. Despite the fact it doesn't have any blood on it, and it wasn't found anywhere near the crime scene. Mm-hmm. It was cleaned, then it was hidden. I don't think anybody expected us to get down to that room at the bottom of the lake. Okay, so Freya was shot by a crossbow. Where was it fired from? It was fired from above Freya. Above, huh? Yeah, our diagram doesn't show everything. Let's add in the rest of the crime scene. The attic. Perfect hiding place. We even found a part of the murder weapon up there. The reel was used to pull the arrow back up through the crack in the floorboards. Explains why we never found a weapon at the crime scene, I guess. The murderer must have dropped the reel in the attic. I'm guessing they were in a hurry to escape. Wait. The arrow was fired through the crack in the floorboards? Yeah, it's directly above where Freya was found lying on her back. Nope. Doesn't add up. It would have missed her if she was still standing up by the painting. Ah, right. Unless... Freya was already lying on her back before the arrow was fired. I think so too. She'd fallen unconscious. Something in the room caused Freya to fall unconscious. The gramophone. Right. But the gramophone by itself can't do that. There was something in the gramophone. Mm-hmm. Something small. И что-то, что имеет... Pointer's research says it can emit an incredibly loud hiss when it feels threatened. Poppy and Fitz both said they heard a loud noise around the time of the murder. Neither of them had any idea what it was. This seems a little far-fetched. Is it really loud enough to knock someone out? No, I don't think so, not by itself. But don't forget, it was being amplified by the shape of the gramophone. Now, I don't think we're purely talking about volume either. It might just be a particular type of frequency. This is getting kinda scientific. Since when do you know anything about the effects of weaponized audio frequency? I don't, but I think someone else does. Do you remember that statue we found in the music room? The horn it's playing. It's a pretty similar shape to the one on the gramophone. That broken glass isn't there on accident. This is someone's science experiment. Thinking about it, Pointer said he saw Flora was knocked out too. I guess they were both in range of the noise, although Pointer might have been lying. Personally, I think he was telling the truth about that. It's pretty clear a powerful frequency did pass through Flora's tower. Caused quite a bit of damage too. Да, кстати, краски Фрей тоже треснули. Those cracks didn't appear out of nowhere. Freya's paints, the pink cassette tape, and the gramophone itself, they all sustained similar damage while they were in that room. That's some seriously powerful vibration, enough to crack metal, enough to knock someone out all the way across a room. Yeah, that's the one thing I don't get. If the frequency was so powerful and had such a big range, how did the murderer pull it off? Wouldn't they have been in range too? Think about it. They can't have been much further away from the gramophone than Flora was. They protected themselves. How? Так. These are some pretty heavy-duty earmuffs. I think they'd be enough to block out the sound. Right. Let's go over everything from the start. 1. Freya is painting Flora's portrait. They're listening to music on the gramophone. 2. The murderer is hiding in the attic, wearing earmuffs. 3. The golden beetle starts to emit its hissing noise. Hold on. How did it know? The beetle? Yeah, what triggered it at that particular moment? Pointer's research said it makes the noise when it feels threatened. I'm not sure. Maybe something in the music? Maybe. 4. Freya and Flora are both knocked unconscious by the vibrations. Freya lands on her back.
She drops the brush and palette by her side. 5. The murderer fires the crossbow directly downwards. 6. The arrow is pulled back up on the reel. 7. The murderer leaves the attic, presumably. 8. The door is kicked down. Fitz and Poppy enter the room. That's it. There's something bothering me. What? I just want to check something. Let's go back to the crime scene. The answer is in the painting. I'm sure of it. Да, кстати, а там же только один цветок был нарисован. А второй откуда? I can see the stars. It's dark. The plant. It's in the book. What? Look. Ха. Да, и правда, вот оно. Freya, did you leave us a clue? So what's bothering you? Something that's not here. The thing we didn't find. We know she was holding it during the painting. Flora's ink-dipped feather? It was here. In this room. Where'd it go? We found it somewhere else. We were a little too late to save it. So it was stolen from the crime scene. And ended up in the incinerator down in the study. Someone wanted to destroy it, I guess. But how? How was it stolen from up here in Flora's tower? Presumably, Flora dropped it when she fell unconscious. Yeah, and then what? The murderer couldn't have stolen it if they were up in the attic. So the question is, how could they steal something from a room they weren't able to access? The final clue about the crime scene. Freya left it for us right here. It's in the unfinished painting. It's not quite a photo, but still, it's an image of the crime scene recorded just before the murder. If only she'd finished it, and then I could be totally sure. It's true she never finished it, but she did intend to finish it. Meaning? We know more about the painting than what Freya actually got down on the canvas. Freya prepared all the colors she was going to need before she started painting. Black paint was going to be almost. The black paint was nope. Ага. Нет. Хотела нарисовать. Это приготовила Фрей, которая подала этот эскиз. The yellow paint was going to be used to paint the sketch of something sitting in the window. Something in the window. Oh.
That's not it. Ой. There she is. Our little thief. How long has it been there? Did it hear the whole conversation? She did. But she's a very good listener. Здравствуйте, Хок-шоу. Или как вас называть правильно? Well now, I think this has quite served its purpose, don't you? Фига себе. Penny, why did you... It's Penelope, if you don't mind. But before we begin, isn't there a certain formality demanding our attention? Lovely. Now, tell me, what was it that drove you this far? I'm ever so curious. I just need to know the truth. Is that right? Interesting. Why did you do it, Penny? What did Freya do to you? Absolutely nothing. So, what? You just hated her indiscriminately? Freya Fellow was an inspiration to us all. She was possessed of a great energy. The volition to create something from nothing. The willpower to walk beyond her boundaries. She was truly free. Everything I couldn't be. You know what? I just realized I actually have no idea who Penelope Pointer really is. Weird, isn't it? Considering we've met her, what is it, 3 times now? Exactly. How do we know this one isn't a disguise too? You think you've already hollowed us out, don't you? Only a few short hours at Tangle Tower. And you feel like you've got everyone sussed. Unearthed every single one of our secrets. Nothing but bullet points for your notebook. Go on, indulge me. What does it say in your notes about Penelope Pointer? Suppose I can't argue with that, can I? Penny, we only know what you choose to tell us, so why not help us out? Very well. Penelope Pointer is actually not very important at all. She pales in comparison to those who came before her and to those that came after. Living at Tangle Tower, it is very difficult to attain the levels of self-realization you probably take for granted. You sure this is a Tangle Tower thing, and not a you thing? Perhaps you didn't notice. Not one of them is happy. Ну Not да. one. So why stay? Why not just leave? I thought she did leave. Penny, you said you traveled, didn't you? I did. Many times I've walked away. It did not help me. You saw the family tree hanging in the grand hall, did you not? Yeah, it lists a bunch of people who don't live here anymore. A bunch of people who don't live here anymore. I couldn't have put it better myself. My mother, for one. My father, too. The other 2 Remingtons. Poppy's mother, Primrose. And her brother, Richard. And Fitz's father. That's 5. 5 people that might have lived here, but don't. And that was the first question I wanted answered. You wanted to know where they'd all gone? More than that, I wanted to know if I belonged with them. I have no place here. Not among the Fellows, the Remingtons, or the Pointers. But I felt there must be a reason why everyone else left. Some common purpose they all share. Perhaps it could be my purpose too. So, what did you actually do about it? Nothing I could do, at first. Nobody would tell me anything. The more questions I asked, the fewer answers I got. Then, I found it. I was 19. Same age Freya is now. Found what?
study. The one hidden in the middle of the house. It's right next to her bedroom. I'd hear voices at night. Deep ones. And the strangest thing, the wall behind my bed would get incredibly hot. For hours on end. The paint would peel. Wallpaper wouldn't stay up. I thought I was cursed. I thought it was something trying to break through. Eventually, I couldn't take it anymore. I found my way in the same way you did. Once you know it's there, it's simple. So, you got into the study and found the incinerator. That must have been a relief, right? It was still warm when I found it. Then, I looked inside. Let's see how thorough you've been. Tell me, do you know what a misted is? Misted? What? As I expected. After all, their connection to the Freya case is minimal, at least at the surface. Sorry, what are we talking about? It's a collective term, from before my time. Birds, insects, amphibians, anything living off the lake water. The mutation can take several generations, or it can happen overnight. Wait, mistids. Like cryptids. Like Bigfoot or whatever. A little egregious, isn't it? I suspect that was an intentional parallel. The main difference being mistids are perfectly real. They're just kept secret. Or at least, that was the original plan. As it happened, some got out. Quite a few got out. How do you know all this? When I entered the study at 19, I found a single object that rather changed my life. Something which answered my questions while at once creating all new ones. That's not it. The 5 missing family members standing together as a single unit, calling themselves the ambassadors of Misted Mansion. So, the house was renamed from Misted Mansion to Tangle Tower? Rightly so. The age of Misted Mansion is long past. When I looked inside the incinerator on my first visit to the study, I found nothing but ash. The afterimage of a bygone era, denied to me in its entirety. The study, the room at the bottom of the lake itself, all empty shell. I felt my only hope lay with the ambassadors. If I could find them, maybe they'd share the family history that Flora and the others were trying so hard to forget. How did you track them down? It was tough. They'd taken almost everything. Books, maps, charts. The creatures themselves, all lost. Taken away or destroyed. But I got lucky. I got a lead. I found one, and he led me to the rest. And? What happened? Why'd you paint out all their faces? They didn't help you either, did they? 19-year-old me had imagined they'd all left with a mission. A unified purpose. But they hadn't. They were, in fact, every bit as fractured as the people that still live here. Most of them had left tracking escaped mystics. Some claimed to be researchers, others little more than hunters. All 5 completely useless to me. Even your own parents? Eventually, I returned to Tangle Tower. I had nowhere else to go. I considered giving up. But instead, I made a decision. There was only one person at Tangle Tower still of interest to me. My dear Uncle Pointer had suddenly made a show of taking up astronomy. A fairly superficial charade. I don't think many people were fooled by it. But I knew it wasn't just a falsehood. It was a mask. Pointer had found something from the era of Misted Mansion. Да. Обнаружил. That's not right. В смысле? So, where did he get the beetle? I cannot be sure. But I theorize that he received it in the post. In the post? From who? Who can say?
someone outside Tangle Tower. But the thought that he would be in contact with such a person, all that time, decided to take what was owed to me. So you stole it. Stealing the beetle turned out to be only the first step. Upon realizing it was gone, Pointer made little effort to disguise his frustration. I asked what was bothering him. He foresaw no risk in sharing a little of the truth with his niece. He told me he'd lost a rare treasure, something he'd been keeping safe. I suggested, innocently, that perhaps it was not lost. Perhaps it had been stolen. He was very ready to believe he'd been the victim of theft. When I offered to call in a private detective, he jumped on the idea. She arrived the next day. Hawkshaw prides herself on her punctuality, as you know. Why, though? Why go through all that? The name, the costume, and everything? It's somewhat sad to admit, but I had little use left for Penny Pointer as she was. Hawkshaw afforded me new advantages, opportunities. But didn't you have to pretend to be working for Professor Pointer? Well, that was one of the advantages. Pointer was in such a desperate state, he was finally willing to share some of his secrets. On the second day, Hawkshaw explained she needed to be able to search the secret laboratory. Pointer gave in, and gave me the code for the harp statue. Reluctantly, but still. So, you stole Pointer's research? I would have done, if I'd found anything worth stealing. But he had made remarkably little progress, barely scratching the surface of the beetle's true mystery. Which is? Ha! Carries an exoskeleton approximately 90% identical to gold. But it's not the 90% I'm interested in. Did you ever question what exactly makes the water here so unique? Before Misted Mansion was built over the lake, before the lake was even a lake, Lord Remington and his wife built a small structure here, a research station, supposedly. Fast forward 2 or 3 generations, and as you saw for yourself, it's been mostly cleared out. The ambassadors took everything when they left. And everything they didn't take was burned in the incinerator. However, possessing additional insight, I found something the others had missed. It's not much, but I have what I need. So, why isn't this the end of the story? Why did you stay? Why did you kill Freya? И все, а там уже 4-й был вопрос. Оля Фрей Фэллоу. Интересно. Simply put, Freya was too good for me. It's my fault. I pushed her over the edge, unknowingly, but still, I take the blame. What are you talking about? Did you know I based the design for Hawkshaw on something Freya painted? Да. That's right. I had assumed it was purely abstract. I just thought it had a good energy. I later discovered it was a figure of some kind, something from Freya's recurring nightmare. For all her vitality, I think Freya was probably the most troubled of all of us. She was desperate to leave Tangle Tower, but she couldn't just walk away. For quite some time, she'd been trying to break into Pointer's laboratory. Freya and her friends were halfway through deciphering those symbols on the harp statue, I believe. Why did she care about getting into Pointer's lab? That's exactly what I wondered. At first, I thought perhaps she just wanted to free the beetles. She has a fondness for them. What Pointer was doing upset her significantly. But in fact, I think it was something else. I think she wanted to free Fiona. The real reason Freya was unable to leave Tangle Tower is that she could not get Fiona to agree to come with her. We're now firmly in the realm of speculation, but I think Freya felt that exposing the darker secrets of Tangle Tower, not just to the rest of the family, but to the world, would compromise all 3 families, and perhaps, somehow, free Fiona from the shackles of her inheritance.
That was her plan anyway. But something happened before Freya could find her way into Pointer's laboratory. She found her way into your study, found your notes, found that photograph. I'm willing to bet she put it all together quicker than we did. So she worked out what had happened to the 5 ambassadors. Specifically, what you'd done to them when they refused to help you. Freya had made a promise to paint Flora as a birthday gift, a parting gift no less. She'd be in a locked room, several hours away from her friends. It was my best chance. But why hide in the attic? And why bother with the beetle at all? The beetle in the gramophone wasn't for Freya. It was for Flora. She didn't deserve to be involved. She suffered enough. I couldn't get Flora out of her room, but if she could be unconscious, then she wouldn't have to witness anything. Why the knife? The illusion of the painted knife with the blood. That was for Fiona. And Poppy too, I suppose. Gave them something to focus on. You mean it distracted them while you made your escape? It helped them cope. The very idea of something abstract, something supernatural. I believe it made things marginally less painful for them, initially. Worked on you, too. Ну So да. why are you still here? Why not take your first chance and leave? Ah, well, I've been waiting for an opportunity to get my beetle back. I'd really rather not leave without it. Wait, it's still here? It's still inside the gramophone. Опа, и птичка тоже. Это больше похоже на крик человека в муках. К сожалению, не все детективы заканчиваются тем, что преступник пойман и отправлен в тюрьму за свои злодеяния. Иногда бывает и так, что они убегают. Всегда остается интересный вопрос. Встретимся ли мы снова? What's going on? Poppy, they are both awake. I can see. You two all right? My head hurts. What happened to us? You were both unconscious. 14 minutes by my count. Really? You're both fine. No injuries. Was it the beetle? In the gramophone? I heard it through the ceiling in my room. The exact same sound we heard before the murder. I guess it must have been. So how did we get down here? What happened to Penny? It saved both of you, obviously. When I reached Flora's tower, you were both unconscious, and Penny was crouched down beside you. She had her crossbow on her, but who knows? She may have just been checking you were both asleep. Did you know that she was the murderer? Poppy and Fifi suspected her. Apparently, they were pretty close to solving it themselves. Fitz did not want to believe us, because he liked Penny. A lot. But what happened? Fitz, what did she do when she saw you? She jumped out the window. What? Did she survive? She did. I heard something land in the garden outside my room, but by the time I got out there to check, she was already gone. Hang on. Poppy, why do you have Penny's hat bird? She left him behind. I found him sitting on the floor in the aviary, all by himself. Poor little thing. The mean lady didn't care about you at all, did she? No, she didn't. I apologize. Poppy seems to be under the illusion that the bird can understand human language. So, Penny got away. I'm afraid she did. We had suspected she might try to escape. I was stationed here by the lake's edge. I proved to be an ineffective guard. She took the boat. Did she take the beetle with her? Nope, How do you know? because it's right here. It was still in the gramophone. I guess I scared her off before she had a chance to take it. Poppy, what are you going to do with it?
Are you going to give it back to your father? No, I'm not. It doesn't belong to anyone. So, I'm going to put it on the ground and never bother it again. I think that's what she would have wanted. И вот они пошли титры. Но, надо признаться, тут мелодия играет очень интересно. Не знаю, слышите ли вы ее, да или нет. Но игрушка сама по себе, как Дженни Люклю, очень интересная, я думаю. То есть, если в Дженни Люклю было больше такого научного, мистического, то есть там все на том, что такое мистическое, но там было скорее сферы, что возможности. То здесь мистика тоже существует научная, но она скорее такая вот мистика, то есть тебе не говорится, что есть на самом деле в этой воде какие химикаты или что они обозначаются. Ты не встречал тех существ, мистидов. Мы видели только их чучело, но и все. И все кружится только вот около людей и около убийства около людей, но только под конец игры мы уже заходим и видим, что есть мистиды. То есть, если в Дженни Люклю тебе сразу же ну не сразу, но по пути до самого конца тебе встречаются сферы, в которых ты уже понимаешь, что с помощью науки каких-то кристаллов они делали разные вещи. То здесь тебе, говорят, что вода, она тут делает разные вещи, золотой жук. Но ты все равно кружишься около убийства, около людей, все это спрашиваешь. И только ближе к концу игры ты уже знакомишься с мистидами. С тем, что были до них, что их пытались изучить, что вот эти 5 что-то делали с ними, что они отправились за ними, что они сами, похоже, сбежали с спутанной башни. И только под конец игры ты узнаешь про убийство и почему. Но до этого ты встречаешься с людьми и узнаешь о их печали, понимаешь, что они хоть и живут здесь, хоть у них как бы есть семья, но они все равно все печальные, они все одинокие. И под конец игры это так говорится прямо напрямую, что все они были одинокими. Что путанная башня — это просто место, где они живут. Это не место, где они должны быть. Но они почему-то таки не пытаются уехать. И у каждого есть свой вопрос. Ну, для себя, точнее. Теперь можно посмотреть разные возможности, персонажи, места, улики. Давайте пробежимся. Детектив Гримуар. Придумать облик для Гримуара было нелегко, ведь он сочетается в себе бессмысленность и геройство, шутливость и драму. У него несколько вычурных манеры, он пытается показать гораздо отпетнее, чем он есть на самом деле. Важнее отметить, что если он захочет, то может быть совершенно искренним, Адам. Но вообще, вот это похоже из первой игры, потому что есть детектив Гримуар, игра называется «До путанной башни». Я ее купил, надо будет до себя поиграть, а потом пройти на канал, посмотреть, что там есть. Салли. В предыдущей игре у Салли были длинные, заплетенные в косу волосы. Однако, создавая образ для этой игры, я понял, что именно из-за этого ее образ был слишком громоздким и сменил косу на пучки. Главной особенностью лица Салли являются ее тени, подчеркивающие слегка незаинтересованное выражение лица. Кстати, сама прическа похожа на анигири. Это японский вроде, не деликатес, а такой возможность, что ли, даже. Тут еще вот этот есть, надо прочитать. Одна из загвоздок в дизайне гримуара стала его цветовая палитра. Коричневый и еще раз коричневый. Он не должен быть суперкрасочным персонажем. И на самом деле важно показать контраст между разными персонажами. И все же, если приглядеться, то можно увидеть то, что он нарисован с использованием различных оттенков розового, прикидывающимся коричневым. Ну вот, кстати, то самое. Детектив Гримуар, пожалуй, был одним из самых сложных персонажей в плане дизайна, поскольку его личность уже сформировалась в предыдущих играх. Я посчитал, что он должен остаться таким же дружелюбным, отзывчивым сыщиком, поэтому я стараюсь придерживаться округлых плавных форм. При этом перевечивая черты, я не хотела отходить от культового силуэта. Прежде чем браться за анимацию, я хотел по-настоящему убедиться в том, что хорошо понимаю, как Гримуар будет выглядеть под разными углами. У него есть некоторая склонность к наигранности и чрезмерным жестам, и мне кажется, что большая часть его личного проявляется в его движениях. Тем не менее, я никогда больше не захочу рисовать его волнистые волосы.
Я люблю персонажей, настоящие такие малюсенькие пиджачки. Мне кажется, они придают персонажу вид на новомодного авантюриста, поэтому я решил, что он идеально подойдет для Салли. Характер Салли больше проявляется в этой игре. Изначально ей немного скучно, но под этой маской скрывается настоящая страсть к сыскной деятельности. И правда, прикольно выглядит. На этих эскизах у Салли все еще прическа из предыдущей игры, хотя Кэтрин уже начала думать о том, как придать ее фигуре более запоминающий силуэт. Секундочку, а что это в правом нижнем углу? Кстати, эта девочка появлялась в прошлой игре. Это дизайн из старой версии игры, еще до того, как она стала путанной башней. Как видите, и Салли, и Гримуар уже на полпути их образуют в путанной башне. Изначально задумывалось включить в их команду маленькую девочку, но, конечно же, в итоге мы передумали. Салли не простой персонаж, она предпочитает преуменьшать свои действия, но при этом есть в ней и капля претенциозности. Мне кажется, она предназначает Гримуару и его показанные жесты. Я уверен в том, что все мои усилия стоили того, и я доволен ее анимацией чуть ли не больше всех других персонажей. Давайте я не буду читать, я просто вам буду показывать и нажимать, чтобы вы сами прочитали, остановили и прочитали. Даже прикольно увидеть, как она улыбается. А вот это, кажется, в гневе. О, вот и fellow, Феликс. Это такой морячок, да? Ну да, прикольно. Да, у него и правда было множество идей, и вот самое последнее. А, как лучше выглядит, то есть тут так, а тут по-другому, понятно. Я думал, в чем разница-то на D5 отличий. А, еще и прическа, точнее. Даже вот прическа, то есть тут есть, а тут нету как бы. Давайте дальше. О, вот это прикольно. Но я сам не понимаю, как они устроены, по идее. А вот сама Хакушо. Она особо сильно не изменилась вообще в идеях. То есть, ну, шрам, там, плащ. Хотя первоначальные идеи, похоже, были вот такие вот. И даже, не знаю, она так немножко похожа на Шерлока Холмса. Ну, конечно, у него была немножко другая шапочка и курточка. Хотя вот это больше чуть будет похоже на Шерлока Холмса, но все равно есть какое-то такое напоминание на него прям. Или скорее на полицию Лондона, что ли, ну, в старые времена. Как изображают их обычно. Таких вот, бывает там, детективов, сыщиков там. И когда ты говоришь об этом, то вспоминается Шерлок Холмс и его одежка, и вот когда ты об этом даже говоришь, думается о Лондоне, и скорее вот такой же способ, похоже на Шерлока Холмса, только немножко с другой палитрой и немножко с другой одеждой. Но очень прикольно все равно. А вот это Фрея, да? Ну что сказать, прикольно. Фиц. Ой, нет, ой, нет, ой, нет. Не хочу никого бить, но я бы не хотел бы смотреть на Фица, который есть в игре, вот, вот такого вот. Простите, нет. Вот это больше прикольно выглядит, чем первый вариант. Даже вот это хорошо. Просто Фиц сам по себе, знаете, там такой тихий парень, он должен выглядеть как такой громоздкий, но такой тихий, такой ранимый, приятный. Как плюшевый мишка. Но вот это как-то не очень подходит к такому вот, то есть должен выглядеть очень сильным, таким громоздким, но при этом внутри должен выглядеть таким мишкой. Ну, я так думаю. Я сейчас очень хочу посмеяться. Вот это... Гусь. Ой, простите, вначале надо прочитать. Ну да, у него либо как на крышу похоже дома, либо на книжку, знаете. О, вот это, наверное, больше подошло бы. Окей. Я подозреваю всех и вся. Ну, такая версия тоже прикольная. Пенни. Да. Хм. Сколько у нее причесок была и одежда. Ну, хотя я бы хотел бы увидеть больше вариаций одежды. Ну и прически тоже прикольно выглядят. Ой. Мило, мило. Оу. Сидят прямо на птичке такой, хрясь. И нет их. Да, ну вот они все, улетели. Успели улететь.
Ну вот это зона прикольно выглядит. И вот это очень прикольно выглядит. Поппи. Да. Но я другая версия больше похожа такого на вампира, если признаться. Хотя, как по мне, она больше лучше бы выглядела как немножко как привидение. Так, знаете, больше думается о старой музыкальной комнате, где темно, только свечки. Больше думается о привидении, чем о вампире. Но даже такие дизайны очень прикольно выглядят. Очень прикольно выглядит все. Ну, теперь места, пожалуй, посмотрим. Это, я так понимаю, комната Фрея. Да. Ну, прикольно. Комната Фифи. И как первоначально, а потом вот так вот все это выглядит. Кабинет. А, если, по идее, он мог бы сам быть на самой крыше. Если, по идее, такая бы осталась бы. Но потом его переделали. Блин. Да. Да, обычно, когда делают тайные кабинеты, всегда либо внизу, либо где-то за стеной. Но, блин, никогда не было кабинетов на чердаке прям. Я бы очень хотел посмотреть, как это выглядело бы. Это, наверное, очень круто выглядит. Но такое не часто встретишь. Птичник. Но он особо сильно не изменился. То есть стены все это также выглядит. Даже особо ничего не изменилось. Может где-нибудь местами, но не так сильно, как кажется. Это, я так думаю, библиотека, да? А вот это, да, перестройка была большая. Но я бы хотел бы увидеть, чтобы книжки и правда вот так вот висели. Это выглядит, правда, так прикольно. Но сделали вот так. Но я думаю, что висящие книжки подошли бы по атмосфере путанной башни. Потому что сама по себе как-то это... Все это здание выглядит нестандартным, каким-то странным. Я думаю, это подошло бы. А мы же вроде или не видели музыкальную комнату. А, тут не было этого. А, вот сам граммофон, кстати говоря. А тут арфа. Хотя лучше бы скрипку где-нибудь положили, потому что мы видели футляр от скрипки, но не саму скрипку. Так хотя бы можно было подумать, что такая была идея, но... Что там было? Ну, вот так вот теперь выглядит, то есть... А, вот сама скрипка. Скорее, это футляр больше похож на... для гитары. И вот тут вместо арфы уже стоит эта вот статуя. Да-да-да. Теплица. Сам Фиц. Такой немножко выглядящий крипово. Но прикольно. Сады, их идея. Каменная площадь. Край озера. Главный вход. Комната Фица. Да, вот это было. То есть такой уголок, где прям показывает, что он ее любит. Такой, любит. Было бы прикольно. Если бы такой был бы уголок. Но, к сожалению, его убрали. И все перестроили. Мастерская. Сад на крыше. Обсерватория. Лаборатория. Башня Флоры. Ха! Прикольно. Самый низкий уровень. Я удивлен, что там еще не затопило. Чердак. Комната Фрей. А, ну мы вернулись обратно. Не знаю, показывать ли вам улики, потому что это очень много, но если вы хотите сами их посмотреть, я советую вам купить игру, вы не пожалеете, она, правда, интересна, как по мне, и надеюсь, она вам тоже понравится. Ну а я с вами здесь прощаюсь, желаю вам всего хорошего, прошу вас поддержать мой канал на ютубе, на Яндекс.Дзене подпиской, лайком, комментарием, ютуб колокольчиком, Яндекс.Дзен просмотрами. Желаю вам всего хорошего, всего вам наилучшего. Отлично, скоро каникулы наступят, отдохнуть на них. Скоро у кого-то наступят зимние праздники, их тоже хорошо провести. Желаю вам всего хорошего, всего вам наилучшего и всем пока, мои дорогие друзья.